నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు వీడియోస్ అన్ని పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ లేకుండా ఇప్పుడు చూస్తే సరే వాడు మాత్రం బా టీవీలో క్యాష్ చేయొచ్చు కదా టీవీలో క్యాష్ చేయొచ్చు టీవీలో చూసి నోట్స్ రాసుకోవాలి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి రమ్య చూసావా వీడియోస్ అన్న చూడడానికి కుదిరిందా నీకు ఒకటే చూసాను ఒకటి రెండోది రిపీట్ చేసాం అంతేలే ఫస్ట్ రిపీట్ చేసాం రెండోది సరే మనం ఇక్కడ వరకు చేసాం కన్స్ట్రక్టర్ విత్ పారామీటర్స్ రైట్ నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ 2 ఉన్నాయి దీంట్లో I'll quickly create a constructor, a new package. Is there a package for constructors? Person objects, constructors package. Okay. Within this package, I'm going to create a new package whose name is tell me one thing. From now onwards, should we create two different classes? One main class, one class, and another caller class with main method? Or should we have both the things in a single class? In a single one? Huh? In a single class. In a single class, okay. Yeah. Okay. So that means now you don't have confusion. Now you know what that is, what this is. In daily life, mostly like there will be multiple classes. There will be 50 to 60 classes, file, separate file. One main method. You create objects of wherever you need. Now there is a class with main method. There is another class. Within this class, you can create object of another class. But eventually, the class with main method, that is the entry point of execution. You can have chain links. When this main method, you can create object of another class. In that class, they are internally using object of another class. They are creating object of that class in that class, like that. Okay, wherever needed, you can create object of another class. Just make reusability. That's it. So for now, let's go with a simple single class with all variables, all methods, constructors, and main method. Package dots. That means this package is inside this package. Yeah. In package name, if you are adding a dot means inside this there is this package. This is you go with right.
what I created within this class and objects, I created constructor overloading, right? With a dot. What happened? This constructor overloading got created inside this. Okay. But here in this package name, this is how it is displayed. Okay. This package is inside this package. You can have a package study like that. You can go creating package inside. Okay. Constructor overload. Now this time I will take a different example. So far we have seen box. What else we have seen? A class, we have created a class for box. Then Declare order is a class, right? Then we have seen example of that. In that class we have created multiple objects like breakfast box, lunch box, dinner box, 3.5 box, consumer box. Okay, now I'll go with an example of employee. Okay, now tell me, for an employee class, tell me some variables. You know, right? A class has variables, constructors, methods. Now first we are creating variables. For employee class, so let me rename it to employee. Okay. See, now it got renamed, this constructor overloading. Inside this employee class we are creating. So in this employee class, now by this time, you know what a class is, what variables are, what methods are, what a constructor is. Let's say your IT software, that software you need to create a class for employee. Employee is any employee. Could you please list out few employee attributes? employee ID, employee name, salary, Hello? Hello? కొంచెం బిజీగా ఉన్నారా? నేను వేరే ట్రైనింగ్లో ఉన్నా, తర్వాత కాల్ చేస్తా. హలో, ఏమైనా అర్జెంటా? హలో, okay. So first one is employee ID. I'll go with int employee ID. Then string employee name. Then employee NI number. ఉంటుందా NI number? పాన్ కార్డ్ ఇండియాలోనా? Okay. Employee ID, employee name, then string organization name. So to which organization is working for? Then double salary. Okay. Then okay. Let's keep it simple. Let's put these things. These are fine. Employee can have email ID. Employee can have department. Employee can have joining date. Employee can have manager, associated manager. I mean line manager, date of birth. There's huge data that can be stored for each employee. When you in any organization, if you log into employee portal, that is HR portal, all employees detailed data will be there. So there are many attributes. So this is nothing but employee state. In our class, variables are nothing but state, right? So this Most important is gender. Gender. Okay. So I'll go with few. Now let me create a constructor. First of all,
I'll not create constructor. Step 1, without constructor. Okay, then let's create few methods in it. Public void get employee ID. Okay, then in that I'll simply create println what I want to print. Employee ID is then I'll create another method. Both are not returning anything, and just giving void. Void means there is no return type. Then employee name. Let me give some meaningful name. Get employee name. My name is employee. This time I would like to I will rename this variable to, instead of just employee salary, I'll rename this to monthly salary. Okay. Public void get net salary. Okay. What is the salary? Simply monthly salary into 12, right? Let's do this. So these are 3 methods. Now I'll create a main method. First I'll create object of this class. How do you create? Just employee class, then object name, new employee. So see, this is constructor. We have not created any constructor inside it, but still we are calling this constructor. So in Java, by default, there will be one empty constructor, even though there is no constructor. Okay, this I have not created any constructor. This is equivalent to this with nothing inside it. Okay, so if I click on it, see, it's taking me here. So empty constructor, that means no constructor, without constructor, is equivalent to having this constructor. This is also called as default constructor. You don't need to write the default constructor, just empty constructor. So that's why even though there is no constructor, we can create a constructor. Okay, and it takes you to class. Since there is no constructor, but it assumes, I mean, in Java virtual machine, internally it assumes there is an empty constructor. So this is it. Okay, now what I'll do, I need to print I'll just call these methods, get employee ID, and this object I'll call the methods. See, whenever you are calling methods or variables on any object like this,
instead of typing them manually like this, like giving the names like this, like get net salary. Okay, this is okay. So instead of copy pasting like this, what you can do is you simply after the object and this full stop. When you click this dot, it gives all the variables and methods present in that object. So you can simply, I want employee, right? I can simply click on it. It gives it. Similarly, I'll call the second method. What is the second method? Get net salary. I'll also call the employee name. Get right click, execute it. See what happened? I have created them, but I have not yet initialized them. That's why, yeah, if it is integer, I mean any numerical value, it takes 0. If it is string, it takes null. Okay. Now, step 1, this is without constructor, right? I'll go and create a constructor now. Yeah, with constructor, with non-parameterized constructor. So, can someone explain what a non-parameterized constructor? Constructor without having parameters. How to write that? Okay. Then say we all got jobs in TCS. Obviously, every employee, when you are writing, creating software for TCS employees, obviously the software, whatever is there, whatever HR software that is doing, all employees are for TCS only, right? There are thousands of employees are there. So each employee is one object of this class, employee class. Sidhu, Ankita, Ramya. So everyone is an employee of this TCS organization. So each employee is the actual object. Employee is the class name, but the actual persons are the objects of that class. So TCS, then monthly salary. Monthly salary equal to, let's say, 1 lakh. The pounds lo కావాలి కదా, ఎన్ని pounds ఇస్తాం? 3,000. ఓకేనా అంకిత? Basically job. ఏంటి అంకిత? జాబ్ వస్తే చాలు. జాబ్ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీకు, డౌటే లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను ఒకటి అందరికి మా అందరికి మీకు బనానా రన్ చేస్తాను ఇది. ఓకే,
వాళ్ళు కోడ్ రాస్తే చాలు, మాకు గణనాలదు, మీ షర్ట్లో వెళ్ళొద్దు. Okay, now you see the difference. దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పండి, ఇలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ వల్ల సేమ్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా అందరికి అవే వస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ కూడా అనిపిస్తూనే ఉంటుంది కాదు కదా. ఓకే, ఏవైనా రేర్ సినారియోలో ఒక క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందని తెలిసినప్పుడు ఇది ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ 3, ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపట్టాలి, ఎవరిలోకి ఎక్కాలి దానికి. ఇది విత్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాము. దిస్ టైమ్ వాట్ వి డు, int id from color. Okay, so I'll just name it like this instead of giving that long lengthy name, id from. Then string employee name from, then string organization name from, double monthly salary from. See, these variable names, these are nothing but the arguments, also called as parameters. You can give it any name. It's not necessary that it should have employee ID. I can use ID, simply ID, like this. Okay, just a placeholder. అక్కడ నుంచి పాస్ చేసినవి వీటిలోకి వస్తాయి, వీటిని ఇక్కడ వాడుకో అంతే. ఈ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనం, కాకపోతే always give some meaningful name. Don't get confused with these parameters. These are the actual class variables, instance variables. These are just the parameters which exists only within this body. With scope, అక్కడ నుంచి కాల్ చేయగానే ఇక్కడికి వస్తాయి. ఈ బాడీలో మనం ఏ కోడ్ రాస్తాం ఆ కోడ్ స్కోప్లోనే ఉంటుంది. అది అయిపోతే మళ్ళీ వాటికి ఉండదు, వాల్యూ ఉండదు. ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఫ్రమ్ అనే దాన్ని యూ కెనాట్ గో అండ్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్ లైక్ దిస్. You cannot use it, only within these brackets only you can use them. Employee ID from employee ID equal to ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్రియేట్ చేశాను, ప్రస్తుతానికి కమెంట్ చేస్తాను. మీకు ఇంకొకసారి మీకు నేను ఇదే కన్స్ట్రక్టర్ వాడతాను ప్రస్తుతానికి. ఇది వాడి మీకు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ కింద.
Object 2, again new employee, it is using this one only. Only on object 2, I'll call all these methods. Okay, on object 2, I created employee 2 object. చూసారా మళ్ళీ అంకితానే వస్తుంది. నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ వాడితే ఇదే. అంకిత మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇంకా దీన్ని వాడను. దీన్ని వాడకుండా దీంట్లో ఈ బటన్ పని చేస్తా. కీబోర్డ్ ఆడుందమ్మా. బ్యాక్ స్లాష్ పని చేయట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే హీరోని వాడదాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను తీస్తున్నా. ఈసారి ఏం చేస్తాం అంటే ఎంప్లాయీ, let's rename it to obj2. Let's name that object to obj2 new. If I type employee in this, now see it's showing me two things, which means there are two constructors. This is this constructor without parameter, this one employee. Okay, and the other constructor employee ID from employee name from this one. It is auto suggesting you. So I just what I did, I just give this. Okay, after new, okay, after new, see this is giving me new, this one. It lists out all the constructors present. Now since we are calling this constructor new employee, we are calling this constructor. Here we need to pass actual values. Employee ID 1, employee name Ankita. So this time let me create Ravina. Org name TCS. Monthly salary. Okay, monthly salary ఎంత కావాలి? 2980. ఓకేనా? కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ చేంజ్ అయితే కన్స్ట్రక్టర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్ట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ dot. Okay, let me call all these things again, but on object 2. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్ ఎందుకు దగ్గర పెట్టిండ్రు అంట. ఓకే, okay, one Pravina. I will go on using the second constructor. I will go and create another object. Object 3. Okay, this let me change it to 2. 3. ఇంకెంత సార్లు కావాలి ప్రశాంతి? మీ ఏజ్ ఆర్డర్లో ఇస్తా, అంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్నలో తక్కువ, నాకు తక్కువ ఉంటారు మేడం అందరూ. ప్రవీణ
ప్రవీణ అందరికీ ఈ సాలరీ కావాలి కదా, అంటే ఏజ్ని బట్టి మేము సాలరీ అంటే తక్కువ ఏజ్ ఉంటే తక్కువ సాలరీ, ఎక్కువ ఏజ్ ఉంటే ఎక్కువ సాలరీ అంట. ఏం లేదు, నేను హై సాలరీ తీసుకుంటా. ఇది స్ట్రిక్ట్ రూల్ ఇది. ఇప్పుడు చెప్పు, నీ సాలరీ ఎంత ఇవ్వాలో చెప్పు. నాకా 8,000 సరిపోతుంది అనుకుంటా. లేట్ 30s లో ఉంది కాబట్టి అవంత అడిగింది. ఎర్లీ 40s అనుకుంటున్నాను అంటావని. సరే, ఆబ్జెక్ట్ 3 రమ్య అనుకుంటుంది నాకే తక్కువ సాలరీ అయితే, నాకే తక్కువ సాలరీ ఎందుకు ముందు పుట్టలేదని. అంతేనా? Shanti, this one. Now you understand the difference between empty constructor and parameterized constructor. Okay. Now I'll go and create a third constructor. Step 4. ఏంటి అది టీ పెడుతున్నావు అమ్మా? Okay. So this one, what I'll do this time, I'll only pass 3 parameters. This organization, since I have removed this parameter here, it doesn't exist anymore. That's why it is throwing error. I have removed organization name from parameters. See, it is having only 3 parameters. Inside this, I'll simply hard code it. Since I know every employee works in TCS only, right? I don't need to explicitly pass again and again like this. See, here, everywhere I am passing TCS. I know, so this software is for TCS. Every employee works for TCS only. I can hard code it instead of passing it while creating. So now what I'll do, I'll go and create another object. Yeah, object 4, new employee. Now you will get the third constructor also. See, this one is the constructor without parameters. This one is constructor with 3 parameters. 1, 2, 3. This one is constructor with 4 parameters. I'll go with this. Employee ID 4. Then Raji చేసాను, క్రియేట్ చేశాను. ఇది కన్స్ట్రక్టర్. This is a constructor with 3 parameters. This is a constructor with 4 parameters. This is constructor without any parameter. No parameter. Monthly salary ఎంత కావాలమ్మా రాజీ నీకు? salary directly proportional to age. చెప్పు. సరే, 4,000 అంట. నీ ఫస్ట్ మంత్ సాలరీలో నాకు షర్ట్స్ కొనియలేదు అనుకో, నువ్వు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసావు అన్ని ట్రైనర్స్ అని కొనిచ్చావు. కాస్ట్లీ ట్రైనర్స్ కొనిచ్చుకుంటాను నేను అన్ని. నాకు రన్నింగ్ ట్రాక్, జాగింగ్ ట్రాక్స్ అవన్నీ కావాలి, కాస్ట్లీ రన్నింగ్ షూస్. సరే, నాకు జాబ్ తెప్పిస్తే నా ఫస్ట్ సాలరీ నీకు ఇచ్చేస్తా. అట్లయితే ఇంక నేను ఇదే పనిలో ఉంటా. నీ ఇంటర్వ్యూ కూడా నేనే చేస్తా, గొంతు మార్చి. సూపర్ అయితే. ఓకే, మనలో మాట ఎవరికి చెప్పొద్దు ఇది. డన్. ఓకే, సి ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను ఒక దీన్ని ప్రింట్ చేయట్లే. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాం అన్నమాట. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ఒకటి ప్రింట్ చేద్దాం. obj1 డాట్ ఆర్గ్ నేమ్. మనం ఓన్లీ టీసీఎస్కి, మీరు ఇదే అనుకోండి, టీసీఎస్ ఎంప్లాయీస్ కోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్. ప్రతి ఒక్కరిది టీసీఎస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే టీసీఎస్ మీద నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పబోతున్నా మీకు. మైక్రోసాఫ్ట్ కావాలంటే అందరినీ మారుస్తా, పర్లేదు.
మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ కావాలంటే చెప్పండి, ఇప్పుడే అందరినీ మార్చేద్దాం. ప్రవీణ, కృష్ణ టీసీఎస్ఏ కదా? యా టీసీఎస్. టీసీఎస్ కావాలా మరి వేరేది పెట్టాలా నీకు? మా ఆయనతోనే జాబ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఓ సూపర్, అసలు అయితే టీసీఎస్లోనే పెడదాంలే అయితే. నీకు బాగుంటుంది, మీ ఆయనకు బాగుంటుంది అంతే. అది మాత్రం కరెక్టే. ఓకే, అందరిది టీసీఎస్ ఇది. సో కన్స్ట్రక్టర్ని ఎన్ని రకాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా వాడచ్చు చెప్పాను. ఒక 3-4 టైప్స్ చెప్పాము మనం. 3 టైప్స్ ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ 3 టైప్స్ చెప్పాను నేను. So this concept of having multiple constructors is called constructor overloading. Okay, multiple constructors. Obviously every constructor has same name. Only things that differ is the parameters. Okay, yeah. Constructor overloading multiple constructors with differing parameters. Differing parameters ante number of parameters. Okay, data type of parameters. ఇవి. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి వదిలే చాలే మీరు వదిలే. సో నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వేరుండి ఆ డేటా టైప్స్ వేరున్నాయి అనుకోండి. కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఆబ్వియస్గా షుడ్ బి నేమ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్. ఒక క్లాస్లో మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఎవ్రీ కన్స్ట్రక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ ద క్లాస్ నేమ్. సో ఎవ్రీ కన్స్ట్రక్టర్ హ్యాస్ ద సేమ్ నేమ్, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ డిఫర్స్ ఈజ్ parameters. You can have different number of parameters, different data types of parameters also. Okay, so this is called the constructor overloading. ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇదే ఆర్డర్లో ఇవ్వాలని లేదు. దీన్ని తీసుకెళ్ళి కింద పైన అయినా పెట్టచ్చు, ఇట్లా లోపల ఈ లాస్ట్ అయినా పెట్టచ్చు. సో and also order first employee. This order matters. This order, which the order, this order matters. 3 of them, for example, if I want to use first one, and then third one, okay, and then fourth one. I'm making second one. Okay. Can I give that kind of parameter? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. ఇప్పుడు ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర ఓన్లీ 3 యూజ్. నాకు సెకండ్ కాకుండా మిగతా అన్ని కావాలి. సెకండ్ తీసి ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసేయి. ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని వాడుకో. ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకో. ఇప్పుడు 4 కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేసిన లోపల వాడుకోకుండా వదిలేయచ్చు. ఇప్పుడు సమస్య కాదు. ఇప్పుడు ఉంది అన్ని చేసుకొని లోపల నేను అసైన్ చేయలేదు అనుకో. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నువ్వే నా ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది నాకు అవసరం లేదన్నా, ఎంప్లాయీ పంపించాను కానీ నేను ఇక్కడ వాడుకోను దాన్ని, దేనికి మిగతా 3 వాడుకుంటాను. అది వచ్చింది కానీ మేము వాడుకోవట్లేదు. ఎంపీగా జనరల్గా అట్లా చేయకూడదు. మనం ఏ అవసరమవుతో మనం ఇక్కడ ఇస్తుంటే ఖచ్చితంగా వాడుకునేటే ఇవ్వాలి. నీకు సింపుల్ యూజ్ కేసు చెప్పాను చూడు. ఇప్పుడు సరే ఇది కన్స్ట్రక్టర్ వితౌట్ పారామీటర్స్, ఇది వదిలేద్దాం. ఈ రెండింటి మధ్య చూడు, ఈ రెండింటి మధ్య ఇందులో 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. 4 వాడుకుంటున్నా. another constructor, yeah, created another constructor with 3 parameters this time. ఇక్కడ r name అనే పారామీటర్స్ తీసుకోవట్లేదు నేను దీనిలో కాదు. ఓకే, సో లోపల నేను ఏం చేస్తాను, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేయట్లేదు. నేను 3A కన్స్ట్రక్టర్ 3A ఉన్నాయి చూడు పారామీటర్, సరిగ్గా చూడండి. ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది,
ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, మంత్లీ సాలరీ ఉంది, కానీ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అనేది లేదు. నేను ఇంటెన్షనల్గానే అక్కడి నుంచి పాస్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అన్నిటికీ టీసీఎస్ ఉంటుందని నాకు తెలుసు కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లీట్ అక్కడి నుంచి పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లోపల నేను హార్డ్ కోడ్ చేసేస్తున్నా కన్స్ట్రక్టర్ లోపల. నేను 100 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను అనుకోండి, 100 వాటికి ఈ ఐడీలు, ఈ నేమ్లు, మంత్లీ సాలరీ మారుతుందేమో కానీ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏమవుతుంది, ఫిట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ లోపల హార్డ్ కోడ్ చేసి పెట్టేస్తాను కాబట్టి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఎనీ డౌట్స్? No doubts, right? No. Ramya? Yeah. You understood? Yeah. Okay. Ravina, you? Yeah. Jump to next topic. You know what is default constructor? There is no constructor at all in a class. By default, there is a constructor which is hidden, which is an empty constructor which is hidden, which we can't see. Okay, now yeah, default constructor is hidden. Variable type.